როცა ჰენრი ბიოლის სახელობის ფონდი შემოიცა საქართველოში, უკვე სხვა ფონდები მუშაობენ და უცებ იკავებს კაფიო პოზიციას პირველ რიგში, იმიტომ იყო საჯარო. We wanted to make difference and we wanted to be visible as an actor with a certain value agenda and with ideas that would be interesting for people. Heinrich Boell Foundation in Armenia has a very specific and interesting niche. It brings more critical view into the overall fabric of our society. არსებობდა ძალიან საინტერესო სივრცე ბიოლის ფონდში, სადაც თვეში ერთხელ მაინც თუ ხშირად არა ხდებოდა ამ მნიშვნელოვან საჯერბოროტო საკითხებზე საუბარი, ექსპერტების, სპეციალისტების მონაწილეობით და კონფლიქტებს ერთ-ერთი წამყვანი ჰქონდა, ადგილი ჰქონდა ამ თემებში. Gave people a feeling that you can participate in public processes, and politics is not hermetic. It can be open, and it can be interesting and constructive. Something I think that most of people today miss very much. ბიოლის ფონდში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი შეკრებები ხდებოდა, სადაც ძალიან ბევრ თემას, თეორიას ვიგებდით და ძალიან მნიშვნელოვანი, თქო, საზოგადოებრივი განხილვების ნაწილი გვეგონა თავი. We were discussing the referendum of 2008. This actually was the referendum which actually turned Azerbaijan, at least legally, into authoritarian country. And I remember how many people came to our discussion. In comparison to today, much more things seemed possible. Once we supported a project where Georgian and Abkhaz filmmakers together shot a documentary about the Karabakh conflict and putting together a documentary that then later were showed as at the press club in Armenia, in Baku and in Nagorno-Karabakh, and we had public discussions. ბიოლის მთავრემოცანო იყო მშვიდობის, შერიგების პოლიტიკის წარმოება და თავის ინტერესები არ გააჩნდა. არავის ინტერესებს არ წარმოადგენდა. მთავრემოცანო იყო შეექმნა მოედანი, როგორც ქართულ-აფხაზურ დიალოგში, ისე შიდა ქართულში. თუ ბიოლის რამე სერიოზულ წარმატებები აქვს, პირადად ჩემთვის არის, რომ მან ხელი შეუწყო შიდა ქართულ discussias, dialogues, debates. Our South Caucasus on-site scholarship program. This was definitely one accomplishment, where we managed to have over the years several dozens of young committed people. It was the first comprehensive program supporting unique research into specific topics in our own societies. It was also the mentorship program. It was the creating of regional network of young researchers, journalists, of activists. HBS fellows are now still involved in research and are contributing to scholarly debate, dialogue, discussion, and also to practical work. Even today, most of the people that we worked with as part of the scholarship program are still in touch with us. They are, more importantly, also in touch with each other. This network is still working, it still functions. They call it Heinrich Boell network. ბოელის ფონდი ზოგადად ფემინისტური ფონდია და თქვა გენდერული დემოკრატია არის ჩვენთვის ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემატური სვეტი, რომელზეც თქვა თელი ჩვენი მსოფლმხედველობური კონსტრუქცია დგას. Issues related to feminism and gender studies, marginalized voices and other themes like that are really supported by HBS, and I think it's very important. ჩემი დაინტერესებაც თქვა ფემინიზმის ისტორიის და ქალთა ისტორიის კვლევით მართლა ბიოლის ფონდიდან დაიწყო, იმიტომ რომ თქვენ გქონდათ ესეთი არაჩვეულებრივი პროექტი, რომელიც ყველას ახსოვს 50 ქალი საქართველოდან, სადაც ერთ-ერთი მკვლევარი მეც ვიყავი. ჩემთვის ძალიან ესეთი კაშკაშა და მნიშვნელოვანი ქალების ბიოგრაფიებზე ვიმუშავე და ამან რაღაცნაირად განსაზღვრა მე ჩემი კვლევის სფერო, რომელიც დღემდე პრიორიტეტია ჩემთვის. ბოელის ფონდს აქვს უნიკალური ნიშა ქართულ ლანდშაფტში, იმ მხრივ რომ ის ფაქტურად ერთადერთი ფონდია, რომელიც ფემინისტურ და ქვიარ საკითხებზე აკადემიურ მუშაობასაც უჭერს ხოლმე მხარს. განათლების და აქტივიზმის სინერგია მგონია რომ მნიშვნელოვანია და პოლიტიკური ფონდისთვის თქვათ ეს არის ძირითადი საქმიანობის არეალი. In Azerbaijan, we do not have institutional partnerships because this is not possible for us, but we work with individual activists and authors who write for our feminist web platform. And we have had really interesting publications on the feminist movement in Azerbaijan. კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ასპექტი, რომელიც ასევე მინდა ხაზგასმულად გამოვყო, არის
ბიოლის ფონდის პროგრამების განსაკუთრებული מחვილი სხვადასხვა პრობლემის ურთიერთკავშირსა და ურთიერთკვეთაზე. 5 years ago, when I first attended the Green Academy, I was just starting as an activist, and for me it was the first time when I saw green issues and feminist and queer issues interconnected. And attending the Green Academy made me realize how green politics cannot be just about environmental, about climate issues, but it has to be also about social politics, about progressive causes such as human rights. We launched the Green Academy in Georgia in 2015, and based on the Georgian model, we created the Green Lab in Armenia, where the idea is also to create a network of young people who are eager to support environmental ideas, but also more broadly who share green values such as peace orientation, democracy, of course, feminism. I think the Green Academy we can consider as one of the best projects in a way that it starts to supply our civil society sector with the activists, analysts, and the people who are doing the civil society work. Foundation is quite strong on environmental topics, working with activists also in the region. We traveled, for instance, to this Namakhvani movement, but also in Armenia to Amulsa. We also worked with grassroots organizations in the regions, for example in Giatura on pollution of the river due to mining, also in Poti on pollution due to the harbor, and also in Rustavi about air pollution because of the industrial activities there. We have been advocating for cleaner air in Rustavi since 2018, and we do have some important achievements in which Heinrich Boell Foundation was the great supporter. In Armenia, mining strategy was confirmed by the government, and there are very, very problematic social and environmental points in it. We're trying to knock on the door of the government, knock on the door of the World Bank. We try to somehow improve these problematic points from the point of view of social and environmental issues. პირველ რიგში უნდა გამოვყოთ მწვანე პოლიტიკის მიმართულებით, მონოინდუსტრიული ქალაქების, ტყიბულისა და ჭიათურის კონტექსტში ჩვენი მუშაობა და შემდგომში ძალიან მნიშვნელოვანი ფორუმი, რომელიც სწორედ ამ მოპოვების პოლიტიკას აკრიტიკებდა და ამ პროცესში გამოტოვებულ სოციალურ და გარემოსდაცვით ინტერესებს. We as a research organization, our goal is to establish critical social thought in Armenian society, and our main research topics are civil society concerns, problems and developments, sexuality and gender issues, war and peace narratives and discourses. ქართულ მედიაში ძალიან მწირი იყო და თითქმის არ შუქდებოდა ახალი ამბების დონეზეც კი თუ რა ხდებოდა ჩვენს უახლოეს მეზობელ ქვეყნებში. ისევე როგორც ჩვენს კონფლიქტურ რეგიონებში, რომელიც ინტერესის სფერო ქართული მედიისთვის ძირითადად პატრიოტულ ჭრილში ხდებოდა. მეორე იყო, რომ ხელმისაწვდომობაც იყო რთული ცხადია, იმიტომ რომ ქართულ ჟურნალისტებს არ შეგვეძლო იქ ჩავსულიყავით გაგვეშუქებინა და მთავარი ამბავი იყო ეს, რომ გვინდოდა რომ მოქალაქეებს არა მხოლოდ საქართველოში მიმდინარე ამბები, არამედ რა ხდებოდა რეგიონში ამის შესახებ ქონოდათ უწყვეტად როგორც ახალი ამბები, ისე ამ ამბების სიღრმისეული ანალიზი. It is very important for international actors to be involved in building the region. Building region means basically enabling and helping the civil society organizations to promote the democracy, rule of law, other values, which is important to strengthen the resilience of these countries and especially to support the peace and stability in the region. And I think that Heinrich Boell Foundation was one of the organizations who actually contributed to this cause. იყო დაკავშირებული ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან, რამდენადაც იდეა ახალი სამოქალაქო ორგანიზაცია უნდა გაჩენილიყო, მოყვა ბიოლის ფონდის მიერ ორგანიზებულ საერთაშორისო კონფერენციას. გონია რომ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ახლა არის კარგად დამკვიდრებული ორგანიზაცია, რომელსაც ანგარიშს უწევენ და რომელიც სთავაზობს ქართულ საზოგადოებას და ასევე
საერთაშორისო თანამეგობრობას, რომელიც არის ან საქართველოს ისტორიით, ან ზოგადად აღმოსავლეთ ევროპის მე-20 საუკუნის ისტორიით დაინტერესებული, ძალიან მნიშვნელოვან ექსპერტიზას. Work on Stalinism, memory politics, work also with Sovlab in the past, I think made a very important contribution. სახელმწიფო არქივების საცავები არივსება ბუნებრივად რეალური ისტორიის ამსახველი წყარო დოკუმენტებით, ამიტომ შევქმნით საზოგადოებრივი არქივის, ციფრული არქივის პლატფორმა, ათასობით უნიკალური დოკუმენტია ციფრულად წარმოდგენილი, მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ზეპირი ისტორიები, ტოტალიტარიზმის მსხვერპლთა, თვითმხილველთა და არა მხოლოდ, რომელსაც ესე უწყვეტად დაფსნების დღიდან ვიწერთ და ეს ფონდთან პარტნიორობის ასევე ერთ-ერთი მიმართულება იყო ზუსტად ამ არქივის განვითარება. There wasn't much reflection on Soviet past, so HBS supported this reflection and supported research that would encourage debate around these issues. And one of the recent examples of such support, it's about women who were repressed under Stalin regime just because they did not report on their family members. We don't have that many examples of such work in Armenia, so I consider it being very valuable contribution. Memory politics, history politics is a key topic of the Boell Foundation, especially in Eastern Europe and in Southeastern Europe. There are no discussions around these topics, and our authorities are using their resources in order to legitimize themselves through memory politics. Memory politics conference was for me one of the most important formats. I participated and I was somehow responsible also for it because it brought together experts, historians, civil society people from all three countries, from Armenia, Azerbaijan and Georgia. Conference also provides a platform to researchers from 3 South Caucasus republics to speak about issues related to history, memory, but from a lens that also contributes to current politics. For the future, we would like to be more active and more present in all 3 countries. We want to continue our work in Georgia, which has been going on for 20 years, but we also want to expand our work in Armenia, where possibilities to engage have become more plentiful over the last few years, where we have opened an office, where we have really good partners as well. And at some point, we will hopefully also be able to work more in Azerbaijan. We hope, of course, for democratic and peaceful South Caucasus.